On the news tonight, Senator Ali Magatakarda Wamako begins total renovation of two historic schools in Sokoto North Senatorial Zone to improve teaching and learning. Sokoto State Primary Healthcare Development Agency commissions 3 renovated healthcare facilities to strengthen access to quality healthcare services at the grassroots. Sokoto youth embrace skilled trades and legitimate work to overcome unemployment, build independent livelihoods, and support their families. Good evening and welcome to Alu TV News today, Thursday, the 13th of August 2026, which is equivalent to 29th of Safar 1448 after the Hijrah Prophet Muhammad, peace be upon him. Amin. I am Abrashid Wadata Buhari with the news. The Sokoto State Government has approved over 1.7 billion naira for the procurement of 1,000 motorcycles for security agencies to strengthen operations against banditry across the states. The approval was among several resolutions reached at the 6th regular meeting of the State Executive Council for 2026. The 1,000 motorcycles are expected to improve the mobility of security personnel, particularly in areas affected by banditry. The intervention follows the recent procurement of 62 armored vehicles worth 27 billion naira for security agencies in the states. The council also approved over 723 million naira for the renovation of Government Technical College Range in Sambo and about 499 million naira for the rehabilitation of A.A. Raji Special School. Other approvals include the renovation of facilities at the College of Nursing Sciences, College of Basic and Remedial Studies, and College of Agriculture and Animal Science Wurno. Funds were also approved for the construction of a perimeter fence at Wamako Primary Health Center, procurement of equipment for 46 Women's Vocational Center, and maintenance of 142 semi-urban water supply schemes across the states. The meeting was chaired by the Deputy Governor of Sokoto State, Idris Muhammad Gobir. And now, in a major intervention aimed at strengthening education and preserving the legacy of historic learning institutions in Sokoto State, Senator Ali Magatakarda Wamako has commenced the total renovation of 2 schools that have produced generations of prominent Nigerians. The institutions are Sokoto Science College, popularly known as Sokoto Teachers College, and Tvnigeria Model Primary School in Asad area, Sokoto, both of which are set to undergo extensive renovation to provide a more conducive environment for teaching and learning. Our correspondent reports that the intervention is expected to restore the institution's infrastructure and preserve their long-standing contribution to educational development in Sokoto State. The report. For decades, Sokoto Science College and Tvnigeria Model Primary School have occupied important places in the education history of Sokoto State, producing generations of students who have contributed to public service and national developments. However, years of use have taken a toll on some of their facilities, creating the need for rehabilitation to improve the learning environment for students and working conditions for teachers. It is against this background that Senator Ali Magatakarda Wamako, a former governor of Sokoto State and an alumnus of the institutions, initiated the renovation as part of his philanthropic interventions in education. Speaking during an inspection of the project sites, Permanent Secretary and Overseer of the Senatorial Zone Administration Office, Alhaji Al-Mustafa Abubakar Al-Kali, described the initiative as a significant investment in human capital development and the future of young people in the states. Al-Kali said
The renovation had become necessary considering the historical importance of the institutions and the need to provide students and teachers with facilities that support effective teaching and learning. Distinguished Senator decided to give his own quota of contribution by coming back to his former school to do some renovation work, which I believe we are going to renovate about 18 blocks across the school. And not only 18 blocks we are going to renovate it, but we are also going to renovate almost all the hostel areas. And if you look at the hostel area comprising a lot of blocks, more than 9 blocks, I think. So apart from this very one, we are also going to construct a borehole in the school. We are also going to put solar street light to ensure safety and security of students and all other living people within the environs. He commended Senator Wamako for sustaining his interventions in the education sector, even as he said this is to complement the state government's move towards uplifting education in the states, noting that rehabilitating existing schools is essential to preserving educational infrastructure and improving learning outcomes. Representatives of the contracting companies handling the projects, Benex Project Limited and Eliza Bullet Nigeria Limited, led by Mr. Aluwaye Emmanuel Emaluame, confirmed that the project site had been officially handed over to them. They assured that the renovation works would be executed in accordance with the required specification and standards. Projects that we have here for renovation, thank you so much. Herewith, I'm with the principal, the PAMSEC, the engineer. So I think these are my hosts. Thank you so much. So you have now taken the site? Yes, we have been fully handed over the site. So we are commencing work immediately, with immediate effect. Our efforts will be felt and will be seen. Thank you so much. A representative of the Ministry of Education, Engineer Zayanu Mustafa Al-Kanchi, who inspected the sites alongside other officials, emphasized the need for strict adherence to technical specifications to ensure quality and durability. The head of Sokoto Science College and Magajingari Model Primary School, as well as the ward head of Asada, expressed appreciation to Senator Wamako for the intervention. They described the initiative as an important contribution towards improving the quality of education, preserving the legacy of the historic institutions, and providing a better learning environment for present and future generations. They also prayed for the continued good health and success of Senator Aliyu Magatakarda Wamako. Abrashid Wadata Buhari, Alu TV News. And now the Independent National Electoral Commission, INEC in Sokoto State, has called on Nigerian youth to sustain their participation in the country's democratic process and shun all forms of electoral violence. In a statement marking the 2026 International Youth Day, INEC Sokoto said young people accounted for 67.4% of registered voters during the 2025-2026 nationwide continuous voter registration exercise. The Commission described the figures as an indication of growing youth interest in the electoral process and urged young people to participate peacefully and responsibly in elections. INEC also advised youth to shun violence, drug abuse, thuggery, and other social vices while embracing education, innovation, and productive activities. The Commission further encouraged eligible young voters to collect and safeguard their permanent voters' card and exercise their rights to vote. The INEC statement was signed by the Public Affairs Officer of the INEC Sokoto State, Hassan Sarki. And now, amid concerns over unemployment and limited economic opportunities, some young people in Sokoto State are turning to skilled trade and other forms of legitimate works to build independent livelihoods, with some saying their earnings have enabled them to acquire lands,
build houses, get married, and support their families. From driving and carpentry to welding, offloading, and other forms of manual labor, these young people say determination and hard work are helping them overcome economic challenges and pursue a better future. Our correspondent Naziru Alajasani visited some business centers across Sokoto metropolis and reports. Unemployment, limited access to quality education, and inadequate economic opportunities remain among the challenges confronting many young people across Nigeria. But in Sokoto State, some youth are responding to these challenges by embracing different forms of legitimate work in their pursuit of self-reliance. Across various business centers in Sokoto metropolis, young people can be seen engaging in different occupations they believe can provide them with suitable livelihood and a more independent future. For some, commercial driving has become a means of earning a living and meeting their daily responsibilities. For others, carpentry, welding, offloading, and other skilled and manual trades are providing pathway to financial independence and personal fulfillment. Even those engaged in physical demanding jobs say the dignity of honest labor provides them with the means to support themselves and their families. A youth stakeholder in the state, Amin Umar Gada, called on young people to distance themselves from drugs abuse and take advantage of opportunities in digital economy in line with the focus of the 2026 International Youth Day. So the entire technology setting is celebrating youth today because they believe they are the most significant set of people that can embrace technology and can embrace change or innovation. So if you look around, when you go to university, when you go to the civic arena, it is still youth that are participating in education, activism, and politics. Even in governance, the reason why youth are being appointed is because they need to have the experience as leaders of tomorrow. They have already overtaken the event. They are no longer the leaders of tomorrow, but they are leaders of today at some quarters. Some of the young people interviewed by Alu TV News said the proceeds from their work had enabled them to acquire plots of land, build houses, get married, and provide basic necessities for themselves and their families. Their experiences highlighted not only economic challenges confronting young people, but also the determination of those who are taking responsibilities for their livelihoods through skills, enterprises, and honest labor. For those young people, the journey may not be easy, but every day of work represents another step towards self-reliance and a more secure future. So that is the situation for young people in Sokoto State. I am Naziru Alajasani, Alu TV News. And now the Sokoto State Primary Healthcare Development Agency has commissioned 3 renovated primary health care centers across the state as part of efforts to strengthen access to quality healthcare services at the grassroots. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu will tell us more. The renovated facilities are PHC Turaki and PHC Dalatu in Sokoto South Local Government Area and PHC Sheferi in Tambuwal Local Government Area. Also commissioned was a perimeter fence constructed at our primary healthcare center in Tambuwal Local Government Area. Speaking during the commissioning, the special advisor to the agency, Dr. Mohammed Bello Marnuna, appreciated the International Rescue Committee for supporting the rehabilitation of the facilities, noting that the intervention has transformed centers that were previously in a dilapidated condition. All the people who are accessing those primary healthcare facilities. We know primary healthcare facilities are places where you can go and get informed on how best to prevent disease from occurring. He said the state government remained committed to improving the health sector and ensuring the provision of essential health care services to the people. The acting executive secretary of the agency, Dr. Bilyami Nuyari Sifawa, assured the benefiting communities that the agency would provide the necessary support to ensure the effective operation of the renovated facilities.
The representative of the International Rescue Committee, Pan Mark Steven, reaffirmed the organization's commitment to supporting healthcare delivery in Sokoto State. That there is an OTP sheet that we have constructed in this location. Even though it is a targeted nutrition response, we have tried to also expand our support even to the health facility. He said the organization's interventions focus particularly on nutrition and the health of women and children, with the aim of preventing malnutrition and improving the well-being of vulnerable people. In their separate remarks, the Vice Chairman of Sokoto South and Tambuwa local government areas, Faruku Umar Garba and Muhammad Daladi, commended the state government and its partners for their efforts towards improving healthcare delivery across the state. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Thank you, Aisha, and don't forget you are still watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us via our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while you can view us on our Facebook page at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. You can also visit us on our website at www.alutv.ng for the latest news and updates. The news will now continue. The National Hajj Commission of Nigeria, NAHCON, has approved 5 airlines to transport Nigerian pilgrims for the 2027 Hajj operations. The approved carriers are Air Peace, Flynas, Max Air, Saudi Air, and Umza Aviation Services Limited. NAHCON says the airline were selected following a rigorous screening and evaluation process conducted by its Aviation Screening Committee, with emphasis on safety, operational capacity, and financial requirements. The Commission says the approval is, however, subject to the execution of airlift agreements with NAHCON, as well as compliance with the requirements set by the Nigerian Civil Aviation Authority and the Saudi General Authority of Civil Aviation. Passenger allocation and flight schedules will subsequently be worked out between the respective states' Muslim pilgrims welfare boards and the approved airlines. NAHCON says all carriers must comply with the 2027 Hajj regulations, including linking passengers' tickets to their Nusuk Masar data and maintaining strict aviation safety standards. Under the approved baggage requirement, each pilgrim will be allowed one 32-kilogram checked bag and one 8-kilogram pieces of hand luggage. The Commission has called on all stakeholders to cooperate with the approved carriers to ensure a safe, seamless and comfortable airlift operation for Nigerian pilgrims during the 2027 Hajj. And now the worldwide leader of Tvnigeria, Oda Sharif Sidi Ali Bil Arabi, has paid a courtesy visit to former governor of Sokoto State and senator representing Sokoto North Senatorial District, Senator Alumaga Takarda Wamako, at his residence in Asokoro, Abuja. Sharif Sidi Ali Bil Arabi is in Nigeria to attend activities marking the Maulud of Sheikh Ahmad Al-Tijani and national prayers for peace, unity and progress in the country. The visit also provided an opportunity to discuss efforts towards strengthening religious ties and promoting economic relations between Nigeria and Algeria. The Tvnigeria leader was accompanied by the Algerian ambassador to Nigeria, Ambassador Hussein Mazawad, and other dignitaries. Senator Wamako welcomed the delegation and expressed appreciation for the visits. And now a 9-year-old girl, Hawa Muhammad Jalal Bashir Gidan Kanawa, who received her Quranic lessons online while living abroad, has successfully completed the recitation of the Holy Quran
marking a significant milestone in her Islamic education. Aisha Abdullahi Aminu reports that the achievement was celebrated at the Bola Ahmed Tinubu Hall, residence of Senator Aliyu Magatakari Dawamoko in the Gaunama area of Sokoto State. Her reports. The ceremony brought together Islamic scholars, family members, relatives and well-wishers to celebrate Hawa'u Muhammad Jalal Bashir Gidan Kanawa for successfully completing the recitation of the Holy Quran. The event featured Quranic recitations by Ruqayya Bashir Gidan Kanawa and Bashir Muazzam Muhammad Jalaluddin. A khutbah was also delivered by Najib Nuruddin Muhammad on the importance of Islam attaches to seeking beneficial knowledge. He emphasized the responsibility of Muslims to pursue both religious and useful worldly knowledge and highlighted the virtues associated with learning and putting knowledge into practice. Hawa'u's father, Dr. Muhammad Jalaluddin, described the occasion as a moment of gratitude to Allah, acknowledging the guidance, support, and upbringing he received from his teachers and parents, particularly Senator Aliyu Magatakari Dawamako and Sheikh Bashir Gidan Kanawa. Also speaking, the school principal, Malam Nuruddin Muhammad, said the school had so far graduated 11 students, adding that Hawa'u was his first student to complete her Quranic studies through online lessons. Malam Usman Wamako delivered a lecture on the importance of providing children with sound Islamic education and moral upbringing, particularly those growing up outside Nigeria. He said Quranic education helps strengthen faith, instills good character, and guide children towards living righteous and responsible lives in accordance with Islamic teachings. Malam Usman Wamako therefore urged parents to give priority to the religious and educational upbringing of their children to enable them to become beneficial members of society and by Allah's mercy attain success in the hereafter. Expressing appreciation, the graduate Hawa'u Muhammad Jalaluddin Bashir Gidan Kanawa, who was born and brought up in the Republic of Germany, where her father is working as a medical doctor, thanked her parents for providing her with the opportunity to acquire Quranic knowledge and education. I also wish to express my deep appreciation to my maternal grandfather, Senator Dr. Aliyu Magatakari Dawamako, the Sarkin Yamma of Sokoto and Sarkin Yakin Daula Osmania, a visionary leader whose contributions and guidance have greatly empowered our lives. I cannot fully describe the immense role he has played in ensuring that we enjoy a good life and a bright future. She also appreciated the Islamic scholars, relatives, friends and well-wishers who attended the ceremony to celebrate her achievement. As part of the ceremony, Hawa'u was presented with a symbolic zayyana and a traditional Quranic writing board, particularly known as allo, by prominent Islamic scholars, alongside her grandparents, parents and other relatives, to commemorate her successful completion of the Holy Quran. The occasion concluded with prayers for Allah to increase the graduate in beneficial knowledge, preserve her upon the teachings of the Holy Quran, and make her a source of benefit to Islam, her family and society. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. And that's all we can take for today, but before we go, here are the main takeaways. We reported to you that Senator Aliyu Magatakari Dawamako has commenced the total renovation of 2 historic schools in Sokoto North Senatorial Zone to improve teaching and learning. We also brought you that Sokoto State Primary Healthcare Development Agency
has commissioned 3 renovated healthcare facilities to strengthen access to quality healthcare services at the grassroots. We also told you that as part of efforts towards becoming self-employed, Sokoto youth have embraced skilled trades and legitimate work to overcome unemployment, build independent livelihoods, and support their families. And that's all we can take for today. But before, on behalf of the news editor Bashar Abubakar and the entire production team, I am Rashid Wadata Buhari saying stay tuned for the House of Bashan coming up shortly and enjoy the rest of your nights. Sanata Aliyu Magatakarda Wamoko ya soma gyaran wasu makarantu masu ɗimbin tarihi guda biyu a cikin jihar Sokoto. Hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta gyara wasu daga cikin cibiyoyin kiwon lafiya guda 3 domin ƙarfafa bunƙasa kiwon lafiya a yankunan karkara. Matasa a jihar Sokoto sun rungumi sana'o'i daban-daban da zumar ganin wato sun korewa bakin su guda da kuma wani bangare magance rashin ayyukan yi da yawa matasa katutu a tsakanin al'umma. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu TV. Yau Alhamis 13 ga watan 8 shekara ta 2026 wadda ta yi daidai da 29 ga watan Safar shekara 1448 bayan hijirar fayyin halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatu Jibo Dallatu. Gwamnatin jihar Sokoto ta amince da kashe kuɗi da yawansu ya kai naira miliyan 1,000 da miliyan 700 da zumar ganin an samar da baburan hawa domin magance matsalar tsaro da ta daɗe tana yi wa wasu yankunan jihar Sokoto katutu. Amincewar dai ya biyo bayan tattaunawa da majalisar zartarwar jihar Sokoto ta yi a zamanta wato karo na 6 a cikin wannan shekara. Wayannan baburan dai ana sa ran cewa za su karfafa domin shawo kan matsalar tsaro da zamar ganin jami'an da za su yi amfani da su za su shiga lunguna da kuma sako na jihar Sokoto domin shawo kan matsalar tsaro, musamman ma dai a yankunan da ke fama da wato barazanar ta'addanci. Wannan yunkurin dai ya biyo bayan har ila yau wasu motoci na sulke da gwamnatin jihar Sokoto ta samar da yawan kudinsu ya kai naira miliyan 27,000 ga hukumomin tsaro domin ganin an tallafa ta yadda za a shawo kan matsalar tsaro.
Majalisar har ila yau ta amince da fitar da kuɗi da yawansu ya kai naira miliyan 800 da zamar ganin an gyara kwalejin kere-kere ta sakandare da ke Rinjin Sambo da kuma naira miliyan 400 wato sama da naira miliyan 400 domin gyara makarantar wato kula da masu fama da lura ta musamman ta Iraji da ke Sokoto. Sauran abubuwan da majalisar ta tattauna ta kuma amince da su sun hada da gyaran kwalejin jinya da unguwar Zuma, kazalika da wata kwalejin mai kula da karatun kananan makarantu, da kwalejin kula da bunƙasa ayyukan gona da kiwon dabbobi da ke garin Wurno. Har ila yau majalisar ta ware kuɗi domin killace cibiyar samar da kiwon lafiya a matakin farko da ke garin Wamako, kazalika da wasu cibiyoyi na samar da ayyukan yi ga mata, kazalika da tabbatar da ganin an samar da su ta yadda za su ci gaba da dogaro da kansu. Dukkanin waɗannan ayyukan dai za a kashe naira miliyan 400 da zimmar ganin an samar da ayyukan samar da ruwan sha a yankunan karkara. Zama majalisar dattarwar ya samu jagorancin mataimakin gwamnan jihar Sokoto Idris Muhammad Gobir. A wani bangare na kokarin bunƙasa sha'anin ilimi da kuma tunawa da tarihi musamman a bangaren makarantu waɗanda suke a jihar Sokoto, Sanata Aliyu Magatakardawa Mako yanzu haka ya soma gyaran wasu makarantu masu ɗimbin tarihi a jihar Sokoto. Makarantun dai sun hada da kwalejin koyarwa ta malamai wadda aka fi sani da Sokoto Science College, kazalika da makarantar firamare ta magajin gari da ke unguwar Asada. Dukkaninsu yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da ayyukan da zimmar ganin an haɓaka sha'anin ilimi da kuma ci gaba da koyarwa a cikin makarantun. Wakilinmu Abdulrashid Wadatu Buhari ya bamu labarin cewa wannan tallafi ana sa ran zai farfado da sha'anin makarantun da zamar ganin sun ci gaba da gudanar da harkokin koyarwa kamar yadda suka soma a can baya. Gashi ɗauki da cikon rahoton nasa. Tsawon shekaru da dama, kwalejin kimiyya ta jihar Sokoto da ma makarantar magajin gari Model Primary da ke Asada sun taka muhimmiyar rawa a tarihin ilimi na jihar Sokoto. Makarantun dai sun yaye ɗalibai da dama waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen ci gaba da kuma hidimar jama'ar da ma ƙasar Najeriya baki ɗaya. Sai dai kwashe tsawon shekaru da dama da waɗannan gine-ginen makarantu suka yi da kuma ayyukan da ake na yau da kullum sun samu lalacewa, wanda hakan ya haifar da buƙatar gyara domin inganta sha'anin koyo da koyarwa ga ɗalibai da ma malamai a wannan makarantun. A dalilin haka ne gwamnan da ya gabata na jihar Sokoto kana kuma tsohon ɗalibi a waɗannan makarantun, Sanata Aliyu Magatakardawa Mako, ya ɗauki nauyin gyaran waɗannan makarantun domin ci gaba da bayar da tashi gudunmawa domin haɓaka fannin ilimi. Yayin da aka gudanar da ziyarar duba aikin waɗannan makarantu da za a sake fasalinsu, babban sakatare kana mai kula da ofishin gudanarwa na gundumar Sanata Aliyu Magatakardawa Mako, Alhaji Almustapha Abubakar Alkali, ya bayyana wannan aiki a matsayin saka babban hannun jari a makomar ilimin jihar Sokoto, wanda ya ce gyaran makarantun ya zama dole bisa ga muhimmancin ilimi da suke takawa da ma gagarumin tarihin da suke ɗauke da shi. Ya kuma ƙara da cewa ingantawa tare da samar da kayan koyo da koyarwa a waɗannan makarantun zai ƙara bunƙasa sha'anin ilimi, inda Almustapha Alkali ya yaba wa Sanata Aliyu Mako bisa ga wannan ci gaba da ya kawo musamman a ɓangaren na ilimi. Wannan aiki zai shahi blog wajen guda 11 su za a yi renovating, kuma za a ba a yi renovating nasu akwai compartment na toilet da za a yi kuma guda 2, guda bangaren gehen maza guda bangaren gehen mata. Sannan za a samar da sola domin haskaka makarantar nan koda da daddare, saboda tana fama da wasu ɓata gari da ka shigo ta da daddare wanda suna yin abubuwan da ba su dace ba. Wannan shi yasa mai girma sanata ya hangen nesa ya ga dace a samu wannan makaranta sola domin kubutar da ita daga irin waɗannan shigan takoki da waɗannan ɓata garin suke shigowa suna yi lokacin dare duka.
sannan kuma za a samar da bohol ta domin samar da ruwa ko ita ma ta hasken rana. Ya bayyana cewa wannan aiki yana taimakawa kokarin da gwamnatin jihar Sokoto take yi wajen bunƙasa sha'anin ilimi, inda yake jaddada muhimmancin gyaran makarantun da ake da su domin ƙara samar da ingantacciyar rayuwa da ma ilimi ga faɗin ɗalibai da ke jihar Sokoto. A nashi ɓangaren kuwa, wakilin kamfanonin da za su gudanar da waɗannan aikin Benex Project Limited da ma Elizabeth Nigeria Limited ƙarƙashin jagorancin injiniya Alowaye Emmanuel Emaluwame sun tabbatar da karɓar ragamar wuraren aikin a hukumance. Sun kuma bayyana cewa za su gudanar da wannan aikin bisa da ƙa'idoji da kuma matakan da aka tanada. Wakilin ma'aikatar ilimi ta jihar Sokoto injiniya Zayyanu Mustapha Alkanci, wanda aka yi ziyarar duba wuraren tare da shi, ya jaddada muhimmancin da yake akwai wajen cika ƙa'idojin gudanar da wannan aikin, wanda ya ce hakika zai taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da inganci da ma ɗorewarsa. Muna godiya ga mai girma sanata babanmu bisa ga wannan kishi da ya yi na jihar Sokoto gaba ɗaya na gyara wannan makaranta mai tarihi, wanda kishi za a gyara makarantar gaba ɗayanta kuma a zagaye ta kuma a samar solar borehole kuma a samu mata solar light, wanda yake gyaran ya kunshi gaba ɗaya na makaranta ba abin da aka rage insha Allah. Shugabannin waɗannan makarantu biyu da ma mai anguwar yankin Asada sun nuna matuƙar godiyarsu ga sanata Aliyu Wamako ga wannan ƙoƙari. Sun tabbatar da cewa wannan zai taimaka matuƙa wajen inganta sha'anin ilimi da ma samar da makomar karatu mai kyau ga waɗannan makarantu masu tarihi. Muna taya mai girma sanata, muna ƙara godiya gare shi, muna roƙon Allah shi mishi kariya, shi ƙara ba shi ƙarfin gwiwa ya ɗore ɗan ƙamar shi ke yi domin al'ummar jihar Sokoto. A makarantar Sokoto Science College ko kuma STC kamar kuka sani, makaranta ce wadda ta yaye ɗalibai a bila adadin, amma dukansu ba wanda makarantar cikin zuciya ta 100% irin mai girma sanata, kuma ga alama kun gani shi a rike da makarantar ga tun ba yau ba, kuma shi ke faɗi ta shiga da makaranta. Don haka muna godiya gare shi, muna fata Allah shi mai jagora ya sa shiga ma lafiya duniya don aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sun kuma yi addu'ar Allah ya ci gaba da dafawa sanatawa mako da ma ƙara ba shi lafiya domin gudanar da ayyukan ci gaba da yake yi a faɗin jihar Sokoto da ma Najeriya baki ɗaya. Abdurrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa reshen jihar Sokoto ta yi kira ga matasan ƙasar nan da su ci gaba da kasancewa ana damawa da su a cikin harkokin siyasa tare da kaucewa duk wasu al'amura da za su janyo tarnaƙi a lokacin zaɓuɓɓuka da ake gudanarwa a cikin ƙasar nan. A cikin wani bayani da hukumar ta fitar domin tunawa da ranar matasa ta duniya da wannan shekara, hukumar ta bayyana cewa matasa dai su ne da mafi akasarin waɗanda suka karbi katin jefa ƙuri'a da yawansu ya kai akalla kashi 67, inda ta bayyana cewa wannan adadi ya nuna ƙarara irin fafutukar da matasa ke yi wajen ganin an dama da su a cikin harkokin siyasa, inda ta bukace su da su yi ƙoƙari wajen ganin sun kasance ana damawa da su a cikin harkokin siyasar. Hukumar daga nan sai ta shawarce su da su kaucewa tayar da tarzoma ko kuma ayyukan ta'addanci a lokacin da ake gudanar da zaɓe, tare da tabbatar da ganin sun rungumi samun ilimi da kuma kirkire-kirkire waɗanda za su amfane su. Hukumar har ila yau ta zabarar da masu jefa ƙuri'a musamman ma dai matasa da su tabbatar da sun ajiye katuttukansu na zaɓe ta yadda za su zaɓi shugabannin da za su wakilce su. Wannan bayani dai ya samu sa hannun jami'in yada labarai na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jihar Sokoto Hassan Sarki. A daidai lokacin da ake ƙurarin rashin ayyukan yi musamman na daga cikin abubuwan da suka dakile matasa da zamar ganin sun rungumi abubuwan da za su kasance masu dogaro da kai. A jihar Sokoto an bayyana yunkurin da matasa ke yi wajen ganin sun rungumi sana'o'i daban-daban da zamar ganin sun kasance masu dogaro da kai
da kuma ƙoƙarin tabbatar da ganin suna aiki da su ta yadda za su samu abubuwan da ake bukata. Wannan kuwa cewar wasu na da zimmar ganin wato sun samar da sahihiyar rayuwa wadda za su yi amfani da ita ta bangaren gina gidaje da dai makamantan haka. Wannan ya hada da tuki, ƙoƙarin ganin wato an samar da kujeru da tabbatar da ganin dukkanin abubuwan da matasa ya kamata su yi amfani da su wajen dogaro da kai, suna ƙoƙari wajen ganin sun zage damtse da zimmar ganin sun taimaki kawunansu da kuma wani bangare bunƙasa tattalin arzikinsu da na al'umma baki daya. Wakilin mu Naziru Alhaji Sani ya kai ziyara a wasu cibiyoyi da matasa suke amfani da su domin samar da sana'o'insu daban-daban, kuma ga abin da ya kalato mana. Rashin aikin yi, karamcin samun damarmakin samun ingantaccen ilimi da kuma rashin damarmaki na samun wadataccen tattalin arziki na daga cikin manya-manyan kalubalen da matasa da dama ke fuskanta a faɗin Najeriya. Sai dai a jihar Sokoto wasu matasa na mayar da waɗannan kalubale zuwa wata dama ta koyon sana'o'in aikin hannu daban-daban a wuraren kasuwanci daban-daban da ke faɗin jihar Sokoto. Za ku iya ganin matasa a ko'ina suna gudanar da sana'o'insu mabambanta waɗanda suka yi imani da su a matsayin wata hanya ta samun abin dogaro da kawunansu wadda suke ɗaukar nauyin kawunansu da ma iyalansu. Ga wasu daga cikin waɗanda suka rungumi sana'ar tuƙi ta zame musu wata hanya ta dogaro da kai domin bunƙasa tattalin arzikinsu da kuma samun na yau da kullum. Ina da aiki na mai kyau wanda ina samun salari na kuma in ci in sha, kuma iyalai na bakin gwargwaro su ma. Wasu kuma da suka rungumi aikin kafinta, walda da saukalin kaya na samar musu da hanyoyin samun kuɗi domin dogaro da kawunansu. Sunana Hassan Mustapha, to ina da aiki da kamfani na Alhaji Hassan Mustapha. Alhaji Hassan furniture ne ke. Na aiki na shine gadaje da kujeru da kitchen cabinet, whatever duk abin da ya shahidi harkar kafinta in muna yin shi. Gaskiya ni karan kai na yana alfahari da wanga aiki duk saboda na yi karatu tun na yi har diploma. A sare na zan samu aiki a diploma, amma da ƙarshe sana'a hannun shi ya zama jari gare ni, da shi na samu na gina gida, da shi na aure, kuma akwai mutane da yawa wanda daga shi na da shi suka cin abinci. Ina da yara kusan su 7 wanda na ma freedom suna wani waje suna aiki suna ci abinci karan kansu. Tabbas. Hatta ma waɗanda suke gudanar da wasu ayyuka na ƙarfi sun ce mutunci da kima da suke samu a cikin ayyukan hannu ya zama musu wata babbar hanya da za su iya dogara da kawunansu. Wani mai ruwa da tsaki a cikin matasan jihar Sokoto, Aminu Umar Gada, ya yi kira ga matasa da su rungumi sana'a, su kauracewa shaye-shaye, kazalika su rungumi amfani da kafafen zamani domin cin roman tattalin arzikin yanar gizo, kamar yadda taken ranar matasa ta duniya na shekarar 2026 ke karfafawa. Wasu daga cikin matasan da suka zanta da manema labaran Alu TV sun bayyana cewa waɗannan sana'o'i da suke gudanarwa suna buɗe musu hanyoyin da suke samun kuɗaɗe, wanda ta nan ne suka sayi filaye, suka gina gidaje, suka yi aure, har suka samu musu da abubuwan da za su kula da iyalinsu. Labarin waɗannan matasa ba wai ya kasance kalubalen rayuwa ba kadai, ba ce wata hanya ta nuna kwazon matasa wurin neman tattalin arziki, har ma da kudirin da wasu suka dauka wurin ganin cewa rayuwar su ta kasance alhakin su kadai. Ga wayannan matasa, wannan aiki na karfi ba ya kasance abu mai sauki ba, sai dai ya kasance wata hanya da kan iya samar musu damar da za su dogara da kawunan su. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Hukumar kula da bunƙasa kiwon lafiya matakin farko ta jihar Sokoto ta kaddamar da wasu cibiyoyin kiwon lafiya guda 3 da ta gyara a faɗin jihar Sokoto a wani bangare na samar da bunƙasa harkokin kiwon lafiya ga al'ummar yankunan karkara. Wakiliyarmu Aisha Abdullahi Aminu ta haɗa mana wannan rahoto. Cibiyoyin kiwon lafiyar da aka gyara sun hada da cibiyar kiwon lafiya matakin farko da ke Turaki da Dallatu a ƙaramar hukumar Sokoto ta Kudu da kuma Shimfiri da ke ƙaramar hukumar Tambuwal. Haka kuma an ƙaddamar da katangar cibiyar kiwon lafiya ta farko da ke ƙaramar hukumar Tambuwal. Da yake jawabi yayin bikin ƙaddamarwar, mai baiwa gwamnan shawara na musamman a hukumar, Dr. Muhammad Bello Marnona, ya yaba wa ƙungiyar International Rescue Committee
bisa tallafawa gyaran da aka yi ya kuma sauya cibiyoyin zuwa masu kyau da inganci. Yanzu abin da ya kamata mutanen gari su amfana da wannan ayyuka din kuma su sa idanu. Yanzu asibiti ta zanta su in ta yi aiki su tawa. Kar su yarda siyasa ta shiga ciki. Asibiti gidan kowa ne. Duk wanda bai lafiya in ya tawo asibiti ne kai gane shi. Ya ce gwamnatin jihar ta ƙudiri aniyar inganta fannin kiwon lafiya da kuma tabbatar da samar da muhimman ayyukan kiwon lafiya ga al'umma. Muƙaddashin sakataren zartarwa na hukumar Dr. Bilyaminu Yari Sifawa ya tabbatarwa al'ummar da suka ci gajiyar aikin cewa hukumar za ta samar da dukkanin tallafin da ake bukata domin tabbatar da ingantaccen aiki na cibiyoyin da aka gyara. Wakilin ƙungiyar International Rescue Committee Panmark Steven ya sake jaddada ƙudurinsu na ci gaba da tallafawa harkokin kiwon lafiya a jihar Sokoto. Ya ce ayyukan ƙungiyar sun fi mayar da hankali kan abinci mai gina jiki da lafiyar mata da yara, da nufin daƙile cutar yunwa da inganta walwalar al'umma masu rauni. A jawabansu daban-daban mataimakan shugabannin ƙananan hukumomin Sokoto ta Kudu da Tambuwal, Faruku Umar Garba da Muhammad Ɗanladi sun yaba wa gwamnatin jihar da abokan tallafawa bisa ƙoƙarin da suke yi na inganta harkokin kiwon lafiya a faɗin jihar. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. Kada ku shafa, kuna kallon labarun ne daga nan gidan talabijin na Alu TV da ke zo muku a Sokoto birnin Shehu, cibiyar daular Usmaniyya. Za ku iya kallon dukkanin shirye-shiryenmu a shafukanmu na sadarwa na zamani, musamman ma dai a YouTube, yayin da za ku iya kallon labaran da muke kawo muku kai tsaye a shafinmu na Facebook. Haka zalika za ku iya sauke dukkanin manhajoji a wayoyinku na salula domin kallon shirye-shiryen da muke gabatarwa, waɗanda muka naɗa, kazalika da waɗanda suke tafiya a halin yanzu. Har ila yau, za ku iya ziyartar shafinmu na yanar gizo, wato www.alutv.ng, domin kallon zafafan labarai waɗanda muke kawo muku a kodayaushe. Labaran za su ci gaba. Hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa wato NACON ta amince da wasu kamfanin jiragen sama guda 5 domin su yi jigilar maniyyata aikin hajji daga Najeriya a shirye-shiryen gudanar da aikin hajjin shekara ta 2027. Wayannan kamfuna dai sun hada da kamfanin jiragen sama na Airpeace da Flynas da Max Air da Saudi Air, kazalika da Umza Aviation Services Limited. Hukumar ta bayyana cewa an zaɓi wayannan kamfuna ne biyo bayan bincike da aka yi da kuma tantancewa, zalika da dukkanin abubuwan da suka dace domin tabbatar da ganin wayannan kamfunan sun gudanar da wannan aikin. Sai dai kuma hukumar ta bayyana cewa amincewa ga baki daya da wayannan kamfunan su cigaba da ko kuma za su cigaba da gudanar da wannan aiki zai dogara ne a bisa yarjejeniyar da ke tsakanin hukumar ta NACON kazalika da kamfunan, da kuma kokarin tabbatar da haka daga hukumar kula da sufurin jiragen sama ta ƙasa da kuma hukumar kula da wato jiragen sama ta ƙasar Saudiya. Har ila yau ta bayyana cewa maniyyata aikin haji waɗanda za su gudanar da aikin hajjin shekara ta 2027 wato ana sa ran za su takaita da dukkanin sharuɗa da kuma ƙa'idoji waɗanda aka gindaya kamin tashin su zuwa ƙasa mai tsarki. Hukumar har ila yau ta bayyana cewa ya zama wajibi dukkanin maniyyacin aikin haji ya yi ƙoƙari wajen ganin ya bi dokokin da aka sharɗanta, tun daga wato karɓar tikiti na shiga jirgi har zuwa ƙasar Saudiya, da ƙoƙarin ganin an tabbatar da dukkanin wata matsala wadda ake wato hasashen bijirwa an kau da ita. A ƙarshen wannan shirin dai hukumar ta bayyana cewa akwai jikuna waɗanda maniyyata za su yi ƙoƙarin tanada domin amfani da su, inda ta ce kowane maniyyacin aikin haji wato ba zai wuce amfani da jaka mai wato nauyin kilo 32 ba. Har ila yau mai da kuma wato mai tsawon inci na 8
a tsakaninsu. Hukumar daga nan sai ta yi kira ga dukkanin masu hannu ga lamarin da ya shafi aikin hajji da su yi kokari wajen ganin wato an kaucewa duk wata matsala tare da tabbatar da ganin an gudanar da aikin hajji na shekara ta 2027 lami lafiya. Shugaban ɗariƙar Tijjaniya na ƙasa Sharif Sidi Ali Bil Arabi ya kai ziyarar ban girma ga tsohon gwamnan jihar Sokoto sanata mai wakiltar Sokoto ta tsakiya Aliyu Magatakarda Mako a gidansa da ke a Sokoro Abuja. Sharif Bil Ali wanda ya kasance a cikin ƙasar nan wato ya zo Najeriya ne domin gudanar da maulidin Sheikh Ahmad Tijjani tare kuma da gudanar da addu'o'i domin samun zama lafiya da haɗin kan al'umma a tsakanin Najeriya da sauran ƙasashen duniya. Wannan ziyarar dai ta samar da wato wani faifai inda aka tattauna akan abubuwan da za su ƙarfafa addinin musulunci da kuma ƙoƙarin ɗabbaƙar da ayyukan da suka jibinci tattalin arziki tsakanin Najeriya da kuma Algeria. Shugaban na ɗariƙar Tijjaniya yana tare ne da rakiyar jikadan ƙasar Algeria a nan Najeriya, ambasada Hussaini Mazwat, kazalika da sauran 'yan tawagarsa. Sanata Aliyu Magatakarda Mako ya yi lale marhaban da wannan ziyara da suka kawo masa. Wata yarinya mai kimanin shekaru 9, Hawwa'u Muhammad Jalal Bashir gidan Kanawa, wadda wato ta karbi horo na karatun alkur'ani mai tsarki a shafin sadarwa na zamani a kasashen ƙetare, ta samu nasarar kammala wato haddar alkur'ani mai girma, inda kuma wannan na daga cikin abubuwan da suka haifar da samun nasara a cikin rayuwarta. Wakiliyarmu Aisha Abdullahi Aminu ta ba mu labarin cewa an dai gudanar da wato wannan ƙwarya-ƙwaryen biki na taya ta murna a ɗakin taro na Bola Ahmed Tinubu da ke gidan sanata Aliyu Magatakarda Mako da ke garin Sokoto. Taron ya haɗa da malaman addinin Musulunci, 'yan uwa, dangi da abokan arziki domin taya Hawwa'u Muhammad Jalaluddin Bashir gidan Kanawa murnar samun nasarar sauke karatun Ƙur'ani mai girma. An gudanar da karatun Ƙur'ani daga Ruqayya Bashir gidan Kanawa da Bashir Mu'azzam Muhammad Jalaluddin. Haka kuma Najib Nuruddin Muhammad shi ma ya gabatar da huɗuba kan muhimmancin neman ilimi mai amfani kamar yadda Musulunci ya tanada. Ya jaddada alhakin da ke kan musulmi na neman ilimin addini da kuma ilimin duniya mai amfani, tare da bayyana falalar neman ilimi da amfani da shi a aikace. A nasa ɓangaren mahaifin Hawwa'u Dr. Muhammad Jalaluddin ya bayyana bikin a matsayin abin godiya ga Allah, yana mai bayyana irin jagoranci, goyon baya da tarbiyyar da ya samu daga malamansa da iyaye, musamman sanata Aliyu Magatakarda Mako da Sheikh Bashir gidan Kanawa. Muna godiya ga dukkan wanda ya samu halartar wannan wuri da kuma addu'o'i da kuma yan uwa da abokai waɗanda suka turo nasu sabo, suna Allah ya saka muku da alkhairi. Shi ma shugaban makarantar Malam Nuruddin Muhammad ya ce zuwa yanzu makarantar ta yayi ɗalibai 11, inda ya ƙara da cewa Hawwa'u ce ɗalibarsa ta farko da ta kammala karatun Ƙur'ani ta yanar gizo. Na yi amfani da wannan dama in miƙa godiya ta ga iyayen Hawwa'u Muhammad Jalaluddin Bashir gidan Kanawa bisa ga wannan dama da suka bani na wannan aiki na alkhairi. Shi ma dai Malam Usman Wamako ya gabatar da wa'azi kan muhimmancin baiwa yara ingantaccen ilimin addinin Musulunci da tarbiyya, musamman yaran da suka taso a ƙasashen waje. Ya ce ilimin Alƙur'ani na taimakawa wajen ƙarfafa imani, gina kyakkyawan ɗabi'u da kuma shiryar da yara zuwa rayuwa mai kyau da ma sanin abin da ya dace da koyarwar Musulunci. Malam Usman Wamako ya kuma yi kira ga iyaye da su baiwa tarbiyya da ilimin 'ya'yansu muhimmanci domin su zama masu amfani ga al'umma tare da samun rahamar Allah.
da take nuna gujiyarta wadda ta yi saukar Hawwa'u Muhammad Jalaluddin Bashir gidan Kanawa, wadda aka haifa kuma ta taso a Jamus inda mahaifinta ke aiki a matsayin likita. Ta gode wa iyayenta bisa samar mata da damar da suka yi na samun ilimin Alƙur'ani da addini. Alhamdulillah, ina miƙa godiya ga Allah da ya bani ikon kammala karatun Alƙur'ani. Ina godewa iyayena, kakannina, malamina da duk waɗanda suka bani gudunmuwa da addu'o'insu har na kai wannan matsayi. Ta kuma godewa malaman addini, 'yan uwa, dangi da abokan arziki da suka halarci bikin domin taya ta murnar wannan gagarumin nasara. A yayin bikin, fitattun malaman addinin Musulunci tare da kakanninta, iyayenta da sauran 'yan uwa sun gabatar mata da zayyana da allo domin tunawa da nasarar da ta samu na kammala karatun Alƙur'ani mai girma. An kammala taron da addu'o'in Allah ya ƙara ma karatun da ta yi albarka, ya tabbatar da ita akan koyarwar Alƙur'ani mai girma, ya kuma sanya ta zamo abin amfani ga Musulunci, iyalanta da al'umma baki ɗaya. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. To jama'a, ƙarshen labaran kenan, amma kafin ne sallama da ku, bari na sake so muku wasu daga cikin muhimman kanun su. Mun ba ku labarin cewa Sanata Aliyu Magatakardawa Mako ya soma gyaran wasu makarantu masu ɗimbin tarihi a jihar Sokoto da zammar ganin an ƙara bunƙasa sha'anin koyarwa a tsakanin al'umma. Har ila yau kun ji cewa hukumar kula da bunƙasa kiwon lafiya matakin farko a jihar Sokoto ta ƙaddamar da wasu cibiyoyin kiwon lafiya guda 3 da ta gyara da zammar ganin ana bunƙasa sha'anin kiwon lafiya musamman a yankunan karkara. Da ƙarshe kuwa kun ji cewa a wani bangare na kokarin ganin matasa sun kasance masu dogaro da kansu, yanzu haka dai sun rungumi sana'o'i daban-daban da zamar ganin sun fita daga kangin rashin samun aikin yi da kuma tabbatar da ganin sun kasance jama'a ta gari wadda al'umma za ta yi amfani da ita. To Allah ya kyauta. A madadin wanda ya hidimar tace labaran, Bashir Abubakar da sauran abokanan aiki, Hayatu Jibo da Latu ke ce da ku, na barku lafiya.